السلام عليكم طلاب، وياكم دكتور فراس فاضل المسعودي، طبيب اختصاص في العقم والتقنيات المساعدة على الإنجاب. إن شاء الله راح أكون وياكم هذا العام بمادة الإمبريولوجي. محاضرتنا لهذا اليوم هي Introduction to Medical Embryology Gametogenesis. Learning objectives. By the end of this lecture, each one of you should be able to define embryology, state the importance of studying embryology. We're going to explore the process of mitosis and meiosis. Also, we're going to talk about gametogenesis، والمقصود به هو spermatogenesis بالمale والoogenesis بالfemale. وكذلك we're going to talk about spermiogenesis. So, what is embryology? Embryology is the study of developmental events that occur during the prenatal stage. والمقصود بprenatal هي before birth. إذن بهاي السنة راح ندرس كل التغييرات اللي تصير ما بين فترة الجاميتس اللي هن الأوسايت والسبام until birth. Why do we study human embryology? About 3 to 4% of all live-born children are born with significant malformation, also called birth defects. To understand why these birth defects occur, we need to understand what's going on during normal embryology. يعني حتى نفتهم why abnormalities occur, we need to know what is the normal development first. Second, it helps in the understanding of human anatomy and provide a bridge between basic sciences such as anatomy, physiology, and clinical sciences like obstetrics, pediatrics, and surgery. Also, embryology will allow the physician to accurately advise patients on many issues such as reproduction, contraception, prenatal development, etc. يعني إن شاء الله بعد مرور كم محاضرة من الإمبريولوجي راح تكونون قادرين على يعني إجابة أي استفسار حول ذني المواضيع. عندنا two periods during embryology development. The first period we call it the embryonic period اللي هي the first 8 weeks following fertilization. وعندنا second period هي fetal period from week 9 until birth. Now we're going to talk about the phases of human embryogenesis. طبعا we have 6 phases, and these phases are from an embryologist point of view. يعني if you ask obstetrician or other doctors about the period of embryo development راح يقسموا لك أو يعني يجاوبوك يقولوا لك الembryo development we have 3 trimesters, first, second, and third trimester, and each trimester constitute 3 months of pregnancy. بينما الembryologist يقسم period of embryogenesis into 6 stages. The first one is gametogenesis وهي عملية تكوين الجاميتس، والمقصود بالجاميتس هو الأوسايت in the female والسبام بالميل. The second stage هي مرحلة الفرتيلايزيشن أو عملية الإخصاب joining of the male and female gametes to form the zygote. المرحلة الثالثة هي مرحلة الكليفج، مرحلة الانقسام أو الانشطار a series of rapid cell division. The fourth stage هي الجاستريليشن. During this stage the primary germ layers will form واللي هن عندنا الإكتودام, ميزودام, and endoderm. Also, body X's will form during this stage. We have the dorsoventral, craniocaudal, and mediolateral X's. The fifth stage is the formation of what we call a tube within a tube body plan. بهاي المرحلة راح الامبريو يتحول من two-dimension embryonic disc into a C-shape, and this is occurred by a process of body folding. The result مثل ما مذكور هو tube within a tube. راح يصير عندنا an outer ectodermal tube راح اللي هو the future skin, an inner endodermal tube, the gut tube,
and the mesoderm in between. المرحلة الأخيرة هي مرحلة تكوين الأورجانز organogenesis. هسه أحكي لكم شوية عن الكروموسوم theory of inheritance. مثل ما تعرفون يعني genetic materials within the body are carried in the chromosomes. In each cell we have 46 chromosomes اللي هي هاي diploid state. We have two types of cells in the body. First is the somatic cells. These cells are diploid, contain 23 pair of homologous chromosome. يعني عندنا 23 زوج من الكروموسومز نصيح انهن homologous chromosomes. من ذني ال 23 زوج عندنا 22 pairs of matching chromosome, the autosomes. One pair we call it the sex chromosome. Why do we call it the sex chromosome? Because it determines the sex of the individual. If it is XX, the individual is genetically female. If it is XY, the individual is genetically male. The other type of cell, we call it the gametes. الجاميتس اللي هن الoocyte والsperm. These cells are haploid, contain only 23 chromosome. يعني one member of each pair موجود بالجاميت. During the process of fertilization, it's a combination between the sperm gametes, between the sperm chromosome with the oocyte chromosome, and the diploid state of the cell will be restored. هسه عندنا مصطلحين من المهم يعني كلش تفتهموهن. المصطلح الأول هو البلويدي or N. البلويدي refers to the number of copies of each chromosome in the nucleus. مو قلت لكم أني بالخلية أكو 23 pair of chromosome. From each chromosome we have two copies. يعني مثلا chromosome number 1 be 2 copies, chromosome number 15 be 2 copies. فالبلويدي refer to the number of copies of each chromosome. بالتالي بالدبلويد cell we have 46 chromosome. يعني عندنا 2 copies of each chromosome. إذن هي السيل 2N. الهابلويد cell اللي هن الجاميتس we have one member of each chromosome. إذن الهابلويد cell هي 1N. الإبلويد أو إبلويدي refer to any exact multiple of N. يعني مضاعفات ال 23. we have haploid, diploid, triploid. الأنبلويد or aneuploidy, any number of chromosome that is not haploid. عندنا مثال الترايسومي we have an extra copy of a chromosome. يعني عندنا 47 chromosome. أو monosomy we have one missing chromosome. المصطلح الثاني هو C value. C value refers to the number of copies of the double-stranded DNA in each nucleus. يعني احنا قلنا بالدبلويد cell we have 2 chromosomes. In each chromosome we have one double-stranded DNA. فبالتالي الدبلويد cell بها 2 copies of the double-stranded DNA. إذن هي 2C. الهابلويد cell we have one chromosome. إذن بها one copy of the double-stranded DNA. يعني 1C. الدبلويد cell مرات تتحول إلى 4C. يمتى هذا يصير؟ فقط before cell division. يعني الخلية تضاعف كمية الجينيتيك ماتيريال inside it. بدل ما عندنا هنا 2C تتضاعف تتحول into 4C just before cell division. حتى من يصير cell division ترجع إلى normal diploid state واللي هي بها one copy of double-stranded DNA in each chromosome. هسه أحكي لكم عن الميتوسيس والميوسيس اللي هن two types of cell division occur in the body. Mitosis هو cell division whereby one cell divides into two daughter cells واللي يصير كل خلايا الجسم. الدوتر cells will be genetically identical to the mother cell. يعني متشابهة جينيا للمother cell. Each daughter cell will be diploid, same as the mother cell. Before mitosis begins, each chromosome replicates
its DNA. ذكرت لكم هاي المعلومة من تكلمت عن ال C value، يعني قبل لا يصير الميتوسيس الجينيتيك ماتيريال أو ال DNA will be doubled inside the cell حتى بعد الميتوسيس يرجع normal amount of DNA و normal amount of chromosomes، normal number of chromosomes. عندنا stages of mitosis. بالبداية البروفيس stage the cell will replicate the DNA، يعني السيل هي 2N بها 2 copies of each chromosome ولكن 4C، يعني the DNA within the chromosome will be doubled. The chromosomes will be coiled, condensed and contract. بالبروميتافيز the chromosomes will be seen as two parallel chromatids، يعني under the microscope بعد أن صار contraction and يعني الكروموسوم صارت contracted and condensed will be seen as two chromatid. والstructure اللي يربط between the two chromatid we call it centromere. The nuclear membrane start to degenerate in this stage. بالمetaphase the chromosomes will be arranged in the equatorial plane. عندنا فد structure called microtubules تربط لنا بين السنترومير والسنتريول. هذا الستركتشر اللي يصير عندنا بالمetaphase we call it the spindle formation. بالanaphase the chromatid will be pulled toward the pole of the cell. During the telophase the nuclear membrane of the two daughter cells will be formed وبعدها تتبع عملية السيتوكاينيسيس. يصير عندنا two daughter cells which are diploid contain 46 chromosomes. وهذا الفيجر يشرح لنا كل مراحل الميتوسيس. إذا قلت لكم بالبروفيس the cell will double its DNA. بالبروميتافيز the chromosomes will be seen as two chromatids connected by the centromere. بالميتافيز عندنا يصير arrangement للكروموسوم in the equatorial plate والspindle formation يصير، يعني مايكروتيوبيول تمتد بين السنترومير والسنتريول واللي هي راح تسحب لنا السيستر كروماتيد بالانافيس. بالتيلوفيس راح يرجع يتكون لنا النيوكلير ممبرين وبعدها مرحلة السيتوكاينيسيس. المايوسيس المايوسيس هو a specialized process of cell division occur only in the germ cells. والمقصود بالجيرم سيلز هن اللي السيلز اللي تولد لنا الجاميتس الاوسايت والسبام. We have two stages of meiosis, meiosis 1 and meiosis 2. والهدف من these two cell division is to reduce the number of chromosomes into the haploid state. meiosis 1 طبعا نفس الستيجز اللي تصير بالميتوسيس تصير in each meiotic division. يعني meiosis 1 we have prophase, metaphase, anaphase and telophase. بالميوسيس 2 تصير عندنا نفس الستيجز. بالبروفيس طبعا مشابه للبروفيس of mitosis. هم بداية البروفيس the germ cell will replicate their DNA. بالميتافيس اكو فرق بسيط عندنا بين الميتافيس اللي يصير بالمايوسيس والميتافيس اللي يصير بالميتوسيس. هو نفس الفكرة، راح الكروموسومز will be arranged in the equatorial plane. الفرق هنا بالمايوسيس the homologous chromosome، وقلت لكم اكو two pair of chromosome we call them homologous chromosome. then the homologous chromosomes will be aligned point to point، يعني يصير pairing بيناتهم يسوون لنا هذا الستراكشر اللي نسميه تترادز. بعدها يصير chiasma formation، هو هذا شلون ال X-like structure between the two homologous chromosome. والهدف من الكيازما formation حتى pieces of DNA will be exchanged between the homologous chromosome. إذا تلاحظون هذا الجزء الأحمر
اجى من هذا الهومولوجس كروموسوم على هذا، صار تبادل ويا هذا الجزء الأزرق. الهدف من الكيازما فورميشن هو to exchange the genetic material حتى increase the genetic variability. هاي البروسيس نصيح لها كروس اوفر. بعدين الستيجز الانافيس وبعد التيلوفيس مشابه. بالانافيس the homologous chromosomes will be pulled to the ends of the cell يعني to the pole. وبالتيلوفيس راح يروح كل homologous chromosome into the two daughter cell. طبعا ما يصير replication للسنترومير بهاي الستيج، فلذلك يبقى الهومولوجس كروموسوم. بعدها يجي المايوسيس 2 يبدي shortly after the meiosis 1. قبل المايوسيس 2 ما يصير DNA replication، حتى بعد أن يصير المايوسيس تصير الناتج مالت المايوسيس 2 cells that contain only 23 chromosomes. تصير نفس الخطوات. بالبروفيس يصير condensation of the chromosome، بالميتافيس يتجمعن الكروموسوم بالاكواتوريال بلين، وبعدين بالانافيس the chromatid will be pulled and then it will be divided into each cell will be divided into two cells. So the result of meiosis are 4 cells that are haploid. شنو الأوتكم of meiosis؟ قلنا genetic variability will be enhanced، يعني ال cells that results from the meiosis are not the same as the mother cell، وهذا ينتج لنا من عملية الكروس اوفر and the random allocation of a chromosome. يعني بعد الانقسام يصير random توزيع عشوائي للكروموسومز. Each germ cells will be haploid. من يصير المايوسيس بالسبرماتوغونيا والأوغونيا اللي هن الجيرم سيل اللي تولد لنا السبام والأوسايت. The results of meiosis 1 will gives us 2 secondary spermatocytes، بينما بالفيميل ينطينا 1 secondary spermatocyte and the first polar body. بعدها يتبع المايوسيس 2 then ال 2 secondary spermatocyte راح يعطينا each ينطينا 2 spermatid، فالريزلتس هي 4 spermatid. بال second meiotic division and the female will gives us the mature oocyte, the definitive oocyte and the second polar body، وهذا موضح هنا. عندنا primary spermatocyte، قلنا first meiotic division ينطينا 2 secondary spermatocytes، والsecond meiotic division ينطينا 4 spermatids يعني 4 cells. بينما بالبرايمري oocyte يصير unequal cytoplasmic division. The first meiotic division will give us 1 secondary spermatocyte and first polar body. The second meiotic division will give us the definitive oocyte and the second polar body. شنو ال clinical importance of mitosis and meiosis؟ Sometimes chromosomal abnormalities occur during cell division, either during mitosis or meiosis. وعندنا 2 types of chromosomal abnormalities، either numerical يعني عددية أو structural. طبعا إذا صار chromosomal abnormalities it can result in a condition we call it spontaneous abortion. إجهاض يصير عند النساء الحوامل، أو يصير عندهن حمل with an abnormal baby. تقريبا 40% of conception ends in abortion. من هاي ال 40% تقريبا 40 to 50% are due to chromosomal abnormalities, and the most common chromosomal abnormalities هو numerical. بالabortuses we have 45X صح له monosomy or Turner syndrome، أو triploidy or trisomy 16. شلون يصير هاي الكروموسومال abnormality؟ هذا normal division يصير هذا first meiotic division والcross over والsecond meiotic division. هاي عملية انفصال ال 2 homologous chromosome we call it disjunction. إذا صارت يعني الانفصال
إذا صار عدم انفصال we call it non-disjunction يعني the two homologous chromosomes will go into one cell, the other cell will receive none of the homologous chromosome. بالsecond meiotic division راح ينتج لنا cell تحتوي على 24 كروموسوم while the other cell contain 22. نفس الفكرة هنا non disjunction يصير ولكن بالsecond meiotic division يعني homologous chromosome تنقسم normal like this one. من يصير انقسام بالكروماتيد راح يصير non disjunction وبالتالي one cell will receive 24 chromosome, the other cell will receive 22. من تصير عملية الفرتيلايزيشن لو فرضنا اجت هاي السيل تحتوي على 24 صارت fertilization ويا normal gamete اللي هي تحتوي على 23 the result will be trisomy. نفس الحالة إذا اجت سيل تحتوي على 22 كروموسوم ويا normal gamete تحتوي على 23 كروموسوم the result will be monosomy or 45 chromosomes. هسه ننتقل إلى موضوع الجاميتوجينيسيس أو عملية تكوين الجاميتس. It is the process that converts primordial germ cells into mature male and female gametes اللي هن السبرم and the oocyte respectively. What do we mean by sexual reproduction? When female and male gametes unite at fertilization هذا نصيح له التكاثر sexual reproduction. وهاي حكيت لكم عندنا two type of cell somatic cell اللي هي diploid والgametes اللي هن haploid. البرايمورديال germ cell اللي هي اللي تتحول لنا إلى الفيميل وميل gametes. So the cells that give rise to the male and female gamete we call it primordial germ cell. يمتى تتكون هاي البرايمورديال germ cell من يعني الامبريو عمره 4 أسابيع ممكن يعني تبدي تتكون بالwall of the yolk sac. Then they migrate into the dorsal body wall between 4th and 6th weeks of gestation. من توصل للdorsal body wall they will populate the future gonad. يعني إذا الامبريو male they will populate the testis, the future testis. If the embryo is female they will populate the future ovaries. Once they are in the gonad then the primordial germ cell يعني مني أصلا للgonads they will differentiate into what we call spermatogonia. يعني من توصل للtestis we call them spermatogonia. من توصل للovaries then they are called oogonia. Now we're going to talk about the process of spermatogenesis واللي هي عملية تحويل السبرماتوغونيا into mature spermatozoa. Spermatogonia هي ال germ cell once arrived in the testis we call them spermatogonia والسpermatozoa هي ال mature sperm we call them spermatozoa والمفرد مالتها spermatozoon. وين تصير هاي العملية؟ It occurs in the seminiferous tubules of the testis. يمتى تبدي عملية spermatogenesis? At the age of puberty. The cycle of spermatogenesis, each cycle takes about 74 days. شنو اللي يصير بالضبط؟ At birth, primordial germ cell اللي هن سميناهن spermatogonia can be recognized in the sex cords of the testis surrounded by Sertoli cell. Shortly before puberty, the sex cords will acquire a lumen and بعدين تسمى seminiferous tubule. The primordial germ cells will give rise to spermatogonial stem cells. Okay? At regular interval يبدي recruitment يعني يصير recruitment بالسبرماتوغونيا تدخل عملية السبرماتوجينيسيس وتكون لنا السبرماتوسايتس عفوا تكون لنا السبرماتوزوا. Spermatogenesis can be divided into 3 phases اللي هن spermatocytosis عملية تكاثر السبرماتوغونيا حتى السبرماتوغونيا will be divided by mitosis to replace themselves وتنتج لنا cells تدخل إلى عملية السبرماتوجينيسيس.
الهدف من عملية السبرماتوسايتوسيس الهدف من عملية السبرماتوسايتوسيس هو حتى يعني نعوض الستورز of the germ cell in the male وينتج لنا cells will go into meiosis تتحول إلى سبرماتوزوا. ولذلك عملية السبرماتوجينيسيس بالميل هي endless تبدي at the age of puberty وما تنتهي إلى أن until death. المرحلة الثانية هي المايوسيس، قسم من السبرماتو sites will undergo the meiotic cell division حتى تنتج لنا السبرماتيد 4 spermatids. المرحلة الأخيرة هي عملية السبرميوجينيسيس. تختلف هاي spermiogenesis بينما العملية ككل we call it spermatogenesis. During spermiogenesis يصير عندنا morphological changes بالسبرماتيد. السبرماتيد هذا شكله at the end of meiosis يصير morphological changes يتحول إلى mature spermatozoa. شنو اللي يصير بالضبط؟ أول شيء formation of the acrosome هو cap-like structure يغطي لنا الhead of the spermatozoa. بعدين يصير condensation of the nucleus، وراها تتكون عندنا الميدل بيس ويتكون عندنا التيل، وآخر شيء shedding of the cytoplasm. إذن عملية الترانسفورميشن of the spermatids into mature spermatozoa we call it spermiogenesis. هسه شنو الستركتشر of the spermatozoa واللي هي المفرد مالتها spermatozoon؟ we have the head, middle piece and tail. إذن هذا الhead the head contain the nucleus اللي هي تحمل لنا الجينيتيك ماتيريال 23 chromosomes. الميدل piece contain mitochondria which is important for the swimming of the spermatozoa يعني تجهز لنا الانرجي for the movement of the spermatozoa. والtail the tail contain microtubules أيضا تفيدنا بعملية propulsion of the spermatozoa واللي هي حركة السبرماتوزوا. Why it's important to understand normal spermatogenesis؟ قلت لكم حتى نعرف what يعني goes wrong لازم نعرف normal process first. Errors in spermatogenesis يعني من يصير خطأ بالnormal spermatogenesis أو بالspermiogenesis راح ينطينا abnormalities بالsperm parameters. من نسوي examination للsperm sample راح نشوف spermatozoa abnormalities such as small head, narrow head. Sometimes we have spermatozoa with double head. Some have defect in the middle piece. Some spermatozoa have defect in the tail. This condition we call it teratospermia. So the presence of large number of abnormal spermatozoa in the seminal fluid analysis we call it teratospermia. And this condition could cause infertility in males. Now we're going to talk about the process of oogenesis. oogenesis نفس الفكرة مع spermatogenesis هي عملية تكوين الأوسايت بالفيميل. The process by which oogonia, the stem cell once arrive in the ovary, they are called oogonia. They differentiate into mature oocytes. وين تتم هاي العملية؟ تصير بالاوفريز. الديفرنس هنا عن السبرماتوجينيسيس the process of oogenesis begins at 3 months of fetal development. يعني الفيميل بيبي during يعني at age of 3 months تبدي عملية الاوجينيسيس. شنو اللي يصير بالضبط؟ at age of 3 months the oogonia will divide by mitosis. يعني بالأوفري the oogonia will start the process of mitotic division. راح تعطينا البرايمري oocyte والبرايمري oocyte راح تبدي المايوسيس. It will enter the first meiotic division. بس اللي راح يصير هنا راح يصير arrest at the prophase stage of the first meiotic division. وراح تبقى على هاي الحالة إلى أن تصير يعني توصل الفيميل until the age of puberty. إذن الأوجينيسيس يمتى بدأ at the age of 3 months of fetal development.
By the age of 5 months, the oogonia will reach the largest number. تقريبا عددهن يوصل 7 million. بعدها يبدي cell death, and most oogonia as well as primary oocytes will يعني degenerate and become atretic. من توصل الطفلة ببطن أمها by the age of 7 months, الoogonia will degenerate except for few near the surface of the ovary. تقريبا يعني most oogonia will degenerate. The surviving primary oocytes enter the prophase of the first meiotic division. قلنا يعني all surviving primary oocytes have already initiated meiosis and arrested at the prophase of the first meiotic division. بهذا العمر they will be surrounded by a single layer of follicular cell. يعني cell from the epithelial cell من الأوفري will surround the primary oocyte with structure we call it primordial follicle. يعني the primary oocyte surrounded by a single flat layer of epithelial cell we call it primordial follicle. By birth من توصل يعني الطفلة أول ما تجي للدنيا all primary oocytes are arrested at the prophase of first meiotic division, والعدد will be reduced from 7 million to تقريبا 700 ألف إلى 2 مليون. During the postnatal period, يعني من بعد الولادة إلى until the age of puberty, the primary oocytes are continuously degenerated. من توصل الفيميل at the age of puberty, only 400,000 remain in the ovaries. ومن ذن ال 400,000 only 500 will be oocytes will be ovulated. At puberty مو قلنا احنا بدأت عملية الأوجينيسيس يعني من ال 3 months age. At puberty راح تبدي عملية المaturation of oocyte من جديد. راح يصير يعني ال first meiotic division will be reinitiated, completed. The oocyte will enter into the second meiotic division. بعدين تصير عملية arrest ثانية، وهي عملية الارست ما تتم إلا يصير fertilization. بعدها البرايمري فوليكل راح تتحقق، يعني الفوليكل من برايمورديال راح تمر بعمليات growth. برايمري فوليكل بعدها secondary فوليكل بعدها mature. راح أتكلم عن ذي المراحل in details بالnext lecture إن شاء الله. وهاي شرحت لكم ال outcome of oogenesis and spermatogenesis. Thank you very much.